Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Vrajajana Ranjana Girivardhari Very good. Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vonatari Yamuna Tira Vonatari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Statira Sata Sri Srimad Sridhani Goswami Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Statira Sata Sri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. I should move. Okay. Camera. Hare Krishna. I am a very poor replacement for our Saturday class. But unfortunately, His Holiness Jai Pataka Maharaj is feeling some difficulty, I think, with his throat and just not up to speaking. So we are missing out, and somehow I'm here. I don't know what. Anyway, please forgive me. My apologies. তো আমি নিজেকে অত ভালো বিকল্প মনে করি না শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের, যার আজকে প্রবচন দেওয়ার কথা ছিল। তিনি হয়তো কিছু সমস্যা অনুভব করছেন তার দেহে, সেই কারণে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে প্রবচন দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি অতটা ভালো বিকল্প নই, কিন্তু তাও আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। But fortunately, this is the same. No substitutes here. কিন্তু সৌভাগ্যবশত শ্রীমদ্ ভাগবতম গ্রন্থের বিকল্প হয়নি, এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতম গ্রন্থই রয়েছে, তো এখানে কোনো বিকল্প হয়নি। So let us chant together from the first canto, the 6th chapter. Chapter is the conversation between Narada and Vyasadeva.
And we're going to chant and read text 31. তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 31 নম্বর শ্লোক পাঠ করব। Anta bahishcha lokam strin paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit anta bahishcha lokam strin paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit anta bahishcha lokam strin paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit. Others? Abhisha lokam strim paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnu abhighata gati kvachit. Anta bahishcha lokam strin paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit anta lokascha lokam strin paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit anta bahishcha lokam strim paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit anta bahishcha lokam strim paryem yashkandita vrata anugrahan mahavishnur abhighata gati kvachit. Antaha. In the transcendental world, চিন্ময় জগতে, bahi, বহি, in the material world, জড় জগতে, cha, চ, and এবং lokan, লোকান, planets, trin, ত্রিন, three ভুবন, divisions, paryemi, পারিয়েমি, travel, পর্যটন করেছি, askandita, অস্কন্দিত, unbroken, নিরবচ্ছিন্ন, vrataha, ব্রতঃ, vow, ব্রত, anugrahat, অনুগ্রহাৎ, by the causeless mercy, অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, Mahavishnu, মহাবিষ্ণু, of the Mahavishnu Karanadakshay Vishnu, মহাবিষ্ণুর কারণদক্ষায় বিষ্ণু, Avighata, অবিঘাত, without restriction, অপ্রতিহত,
or excuse me, gotihi, gotihi, entrance, goti, kvachit, kachit, at any time. কোনো সময়ে। At translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. অনুবাদ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ দ্বারা। তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করেছি, কেননা আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি। Purport. As stated in the Bhagavad Gita, there are three divisions of the material spheres, namely the Urdhva-loka, topmost planets, Madhya-loka, midway planets, and Adho-loka, downward planets. তাৎপর্য, ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে জড়জগতে তিনটি লোক রয়েছে, যথা ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক এবং অধোলোক। Beyond the Urdhva-loka planets, that is to say, above the Brahmaloka, are the material coverings of the universes, and above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited, self-illuminated Vaikunta planets, inhabited by God Himself, along with His associates, who are all eternally liberated living entities. ঊর্ধ্বলোকের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের জড় আবরণ এবং তার ঊর্ধ্বে চিদাকাশ, যার বিস্তৃতি অন্তহীন, সেখানে অসংখ্য জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেখানে ভগবান তার নিত্যমুক্ত পার্ষদদের সঙ্গে বিরাজ করেন। Sri Narada Muni could enter all these planets in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any part of His creation. নারদ মুনি জড়জগতের এবং চিৎজগতের এই সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান নিজে তার এই সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান নিজে যে সৃষ্টির যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন। In the material world, the living beings are influenced by the three material modes of nature, namely goodness, passion, and ignorance. জড়জগতের জীবেরা জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত। But Sri Narada Muni is transcendental to all these material modes, and thus he can travel everywhere unrestricted. কিন্তু শ্রী নারদ মুনি জড়া প্রকৃতির এই সমস্ত গুণের অতীত, এবং তাই তিনি এইভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। He is a liberated spaceman. তিনি হচ্ছেন একজন মুক্ত মহাকাশচারী। The causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord. ভগবান শ্রী বিষ্ণুর অহৈতুকী কৃপা অতুলনীয়, এবং তার এই ধরনের কৃপা ভক্তরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। Therefore, the devotees never fall down, but the materialists, in other words, the fruitive workers and the speculative philosophers, do fall down
being forced by their respective modes of nature. তাই ভক্তদের কখনো অধপতন হয় না, কিন্তু জড়বাদীদের অর্থাৎ সকামকর্মী এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধপতন হয়। The rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narada. ঋষিরা, যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদ মুনির মতো চিৎ জগতে প্রবেশ করতে পারেন না। This fact is disclosed in the Narasingha Purana. সে কথা নরসিংহ পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। Rishis like Marichi are authorities in fruitive work, and rishis like Sanaka and Sanatan are authorities in philosophical speculations. মরিচি আদি ঋষিরা হচ্ছেন সকাম কর্মের আচার্য এবং সনাক সনাতন আদি ঋষিরা হচ্ছেন মনোধর্মী জ্ঞানের আচার্য। But Sri Narad Muni is the prime authority for transcendental devotional service of the Lord. কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন ভগবত ভক্তির আচার্য। All the great authorities in the devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narada Muni in the order of the Narada Bhakti Sutra, and therefore all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter into the kingdom of God, Vaikuntha. ভগবত ভক্তি মার্গের সমস্ত মহাজনরা নারদ ভক্তি সূত্রের নির্দেশ অনুসারে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাই সমস্ত ভগবত ভক্তরা নির্দ্বিধায় ভগবানের রাজ্য বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করেন। হরি বল। জয় নারদ মুনি কি জয়, নারদ মুনি কি জয়, নারদ মুনি কি জয়, নারদ মুনি। Our great fortune is to be following Sri Narad Muni. আমাদের অনেক মহা সৌভাগ্য, কারণ আমরা নারদ মুনির অনুগামী। We've been hearing about his path. আমরা তার পন্থা সম্বন্ধে শ্রবণ করছি। And it's very significant, I feel, এবং আমার মনে হয় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ that his path began in a very humble way. কারণ তার এই পন্থা অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে প্রারম্ভ হয়। He was the simple son, but actually his path began before this. We should remember that before his birth as the son of a maidservant, he was a Gandharva. তো তার জন্ম হয়েছে সাধারণ একজন দাসীর পুত্র রূপে। অবশ্য আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে যে দাসীর পুত্র রূপে জন্মাবার পূর্বে তিনি একজন গন্ধর্ব ছিলেন। We don't know what he was before being a Gandharva. আমরা জানি না গন্ধর্ব হওয়ার পূর্বে তিনি কি ছিলেন। Maybe he was a Bengali priest in a temple in হতে পারে যে তিনি বাংলার নবদ্বীপে কোনো লোকাল একটি মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। Who knows? কে জানে? We don't know. Scriptures don't tell us. আমরা জানি না, শাস্ত্র আমাদেরকে বলে না। But we do know that by the practice of karma and good work, the living being can rise up to a heavenly planet. কিন্তু আমরা জানি যে পুণ্যকর্ম বা ভালো কাজের মাধ্যমে জীবেরা ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে পারে। In fact, we have some hints that all of us
have been up and down within this material world for countless lifetimes. তো সেখানে একটু আমাদের হিন্টস দেওয়া রয়েছে, আভাস দেওয়া রয়েছে যে আমরা সমস্ত জীবেরা ক্রমাগত ঊর্ধ্বলোক আবার অধোলোক এর চক্রাকারে এর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে এবং অনাদিকাল ধরে, অনন্ত জন্ম ধরে। We've forgotten them all. আমরা সব ভুলে গিয়েছি। Sometimes maybe some of you at your very, very young age could remember something of your previous life. হতে পারে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব অল্প বয়সে পূর্ব জীবনের খুব সামান্য কিছু স্মৃতি মনে করতে পারেন। Anyone here has experienced that? এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের মধ্যে কারো সেরকম উপলব্ধি রয়েছে? I don't expect you to say anything because you will have forgotten it now. এখন আমি আশা করছি না আপনারা বলবেন, কারণ এই মুহূর্তে এই বয়সে এসে আপনারা সেগুলো ভুলে গিয়েছেন। But perhaps some of the mothers here might have observed their own child with some recollection of a previous life. কিন্তু এখানে যারা মাতাগণ রয়েছেন তারা হয়তো লক্ষ্য করবেন তাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ব জীবনের কোনো স্মৃতি প্রকাশের কোনো লক্ষণ দেখা গেছে কিনা। Today even there are scientists, you could say academics, trying to figure this out because they're finding especially young children with this extraordinary memory of some previous life. এখনকার বৈজ্ঞানিকরা এবং পণ্ডিতরা তারা এইটা নিয়ে অনেক বেশি গবেষণা করার চেষ্টা করছেন যে কিছু কিছু শিশুর মধ্যে খুব আশ্চর্য রকমের পূর্ব জীবনের বা আগের জন্মের স্মৃতির কিছু আভাস দেখা যাচ্ছে। In fact, if you are so inclined and you have these skills, you might want to compete for $500,000 prize to the best essay on what comes after death. Sorry? There is a prize being offered by a foundation for $500,000 for the best essay on the afterlife, what comes after death. তো একটি ফাউন্ডেশন পুরস্কার ঘোষণা করেছে $5 লক্ষ মূল্যের, যে মৃত্যুর পরের জন্মে কি হবে সেই নিয়ে যে সবচেয়ে ভালো প্রবন্ধ লিখতে পারবে তাকে সেই পুরস্কারটি দেওয়া হবে। So we can all assume that in the unlimited births we have taken so far, at some point we may have been a Gandharva. তো আমরা যে অনন্ত জন্ম পার করে এসেছি, হতে পারে যে তার কোনো এক জন্মে আমিও গন্ধর্ব ছিলাম। And we may have been cursed to be a Sudra. All these things may have happened. হতে পারে আমাদেরকে তখন অভিশাপ প্রাপ্ত হতে হয়েছিল যে শূদ্র হয়ে যাও এবং পৃথিবীতে জন্ম লাভ করো, এই ধরনের হতে পারে ঘটনা আমাদের সাথে। So we can identify with Narad. তো আমরা নারদ মুনির সঙ্গে নিজেদের যে সাদৃশ্য সেটা আমরা বুঝতে পারছি। Because the similarities don't stop there. কারণ সাদৃশ্য এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে না। We have also received the mercy of the Bhakti Vedantas. কারণ আমরাও ভক্তিবেদান্তের আশীর্বাদ কৃপা লাভ করেছি। Especially one very special Bhakti Vedanta. বিশেষ করে একজন সবচেয়ে বেশি স্পেশাল বা বিশেষ, তিনি হলেন ভক্তিবেদান্ত স্বামী Srila Prabhupada. শ্রীল প্রভুপাদ। By the mercy of our Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in a similar way,
by hearing and rendering some little service, we also have obtained the path. কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ থেকে কিছু শ্রবণ করে এবং তার প্রতি কিছু নগণ্য সেবা প্রদান করে আমরাও এই ভক্তিযোগের পন্থা লাভ করেছি। We have obtained the path so that we may do as Srila Prabhupada describes. শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে আমরাও এই পন্থাটি লাভ করেছি। All the great authorities in the devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narada Muni. প্রভুপাদ লিখছেন যে ভগবত ভক্তি মার্গের সমস্ত মহাজনেরা নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। We follow in the footsteps of Narada Muni. আমরা শ্রী নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করি। How do we do this? কিভাবে আমরা সেটি করি? By following his instructions. এই সমস্ত উপদেশগুলি মেনে চলার মাধ্যমে আমরা এটি করি, which he has left for us in the Narada Bhakti Sutra. এবং সেই সমস্ত উপদেশ সমূহ নারদ ভক্তি সূত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। But we also follow Narada Muni in many other ways. অবশ্য আমরা আরো অন্যান্য উপায়ে নারদ মুনিকে অনুসরণ করি। To begin, we know or we've heard that Narada Muni also comes here for Gaura Lila. তো আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে আমরা শুনতে পাই যে নারদ মুনি এই গৌর লীলাতেও অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন। How could he miss it? কিভাবে তিনি এটি মিস করতে পারেন, না এসে থাকতে পারেন? When we hear about various personalities who appear in Gaura Lila, at least a few of them have previous lives where Narada Muni indicated this is what's coming. তো গৌরলীলায় এই সমস্ত পার্শ্বদের মধ্যে অনেকেরই এরকম রয়েছে পূর্বজীবনের ইতিহাস, এবং নারদ মুনিও এসেছেন। In fact, first of all, we have Suvarna Sen. প্রথমে রয়েছে সুবর্ণ সেন, who lived, he lived in Satya Yuga, no? So this is a long time ago. তো তিনি সত্যযুগে বাস করতেন। And Narada comes to him, as he is wont to do, to rescue him. এবং নারদ মুনি তার কাছে এলেন যেন তাকে উদ্ধার করার জন্য। In another place I was reading this morning, Srila Prabhupada says, practically all the devotees have Narada Muni as their guru, and who have Prahlad and Dhruva. আজকে সকালে আমি পড়ছিলাম, প্রভুপাদ লিখেছেন এক জায়গায় যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো না কোনো সময় নারদ মুনি অথবা প্রহ্লাদ মহারাজ অথবা ধ্রুব মহারাজ গুরু হিসাবে ছিলেন। He shows up. He shows up. তিনি দর্শন দান করেন and delivers. এবং তিনি মুক্তির পথ দেখান। In fact, I've heard that the word Narada means Narada, the deliverer of Nara. তো আমি আরো শুনেছি যে প্রকৃতপক্ষে নারদ শব্দটির অর্থ হলো নারদা। Any Sanskrit? I read this, but I'm not a Sanskrit scholar. Anyway.
যে নর বা মানুষদের উদ্ধার করার জন্য যে আচার্য তিনি হলেন নারদ মুনি। So he shows up, Suvarna Sen, তো তিনি সুবর্ণ সেনের কাছে এলেন, who is immersed in material life. যিনি জড়জাগতিক জীবনে নিমগ্ন ছিলেন, Even though he lives in the Satya Yuga, যদিও তিনি সত্য যুগে বাস করছিলেন। somehow he missed the clues somehow. যে কোনো ভাবে তিনি এই পন্থাটি মিস করে গিয়েছিলেন, ধরতে পারেননি। And Narada had to remind him. এবং নারদ মুনি তাকে মনে করাতে গিয়েছিলেন। And he reveals that he is in the land of Navadvip. এবং তারপরে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এই নবদ্বীপ ধামে রয়েছেন। And Gauranga will appear. এবং এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হবেন। Suvarna Sen becomes very despondent that he will not see Gauranga because he won't live till Kali Yuga. সুবর্ণ সেন দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, কারণ তিনি আক্ষেপ করেছিলেন যে তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে পারবেন না, কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলিযুগে আসবেন আর তিনি তখন বাস করছিলেন সত্যযুগে, তো তিনি কলিযুগ পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন না, সেই কারণে দুঃখ করছিলেন। But we know that in his dream we've heard that it was revealed, Mahaprabhu revealed that he will again come in this time as Buddhimanta Khan. Buddhimanta Khan. তো তারপরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন যে তিনি বুদ্ধিমন্ত কাল রূপে আসবেন। Then there are other times I remember, and basically all of these I remember simply by going on parikrama with Jananivas and Pancaratna and all these devotees and hearing about these stories. But I remember also that Narada Muni, there's a place we visit called Vaikuntapur, right? I think it's called Vaikuntapur, near after Arkatila. Yeah, anyway. And we hear about how this place was visited by Narada Muni. Again in previous times, but again foreseeing the appearance of Gauranga. তো নারদ মুনি তিনি এই নবদ্বীপ ধামের, আমি যখন বিশেষ করে পরিক্রমায় যাই, বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য শুনি জননিবাস প্রভু, শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্গিরি প্রভুর এবং অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকে, এবং বৈকুণ্ঠপুরের আশেপাশের একটি জায়গায় সেখানেও নারদ মুনি ভ্রমণ করেছিলেন, হতে পারে অন্য যুগে, কিন্তু তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, দর্শন করতে এসেছিলেন জায়গাটির, কারণ সেইখানে শ্রীমান মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করবেন বা লীলা বিলাস করবেন। And therefore not only does he participate as Narad in different occasions, but he assumes or takes birth as Srivas. যদিও তিনি নারদ মুনি হিসাবে বিভিন্ন রূপে গৌরাঙ্গ লীলায় অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু আবার শ্রীবাস ঠাকুর রূপেও তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন লীলাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। This is one of the mysteries of the power of the devotees, because we also hear in the Gora Arti song that Narad is there during the Gora Arti, and Brahma is there. They're all there, but Narad, Srivas is also there. So somehow it all works. তো নারদ মুনি বা এই সমস্ত ভক্তদের যে যৌগিক শক্তি অত্যন্ত রহস্যময়, কারণ আমরা শুনতে পাই যে গৌর আরতির সময় ব্রহ্মা নারদ মুনি ওনারা আসছেন আরতিতে, আবার নারদ মুনি শ্রীবাস ঠাকুর রূপে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে রয়েছেন, তো এটি খুব রহস্যময়। So by his teaching and by his practical example, we all are trying to follow in the footsteps of Narada Muni. এবং তার শিক্ষা এবং তার ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে আমরা নারদ মুনিকে অনুসরণ করার বা তার পন্থা অনুসারে চলার শিক্ষা লাভ করি। We follow in the footsteps of Narada Muni to begin with
by always chanting the holy names of Krishna. আমরা নারদ মুনির পন্থা অনুসরণ করা শুরু করি সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপের মাধ্যমে। Narada Muni bajai veena Radhika Ramana namane. Narada Muni playing on his transcendental veena, which we'll hear about tomorrow. নারদ মুনি তার দিব্য বীণা বাজিয়ে তিনি কীর্তন করেন, যেটা আমরা যেই বিষয়টি আমরা আগামীকাল অধ্যয়ন করব। Is singing. He's not simply playing. He's singing. He's singing. Although the sound of his veena alone is also spiritual, as we'll hear tomorrow. তিনি শুধুমাত্র বীণা বাজাচ্ছেন না, তিনি কীর্তনও করছেন, যদিও তার দিব্য বীণার যে শব্দ তরঙ্গ সেটিও চিন্ময়, যেটি আমরা আগামীকাল শ্রবণ করব। The effect of that sound is to awaken within us the ecstatic desire to sing out the names of Radhika Raman, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare। তো নারদ মুনির এই দিব্য শব্দ তরঙ্গ আমাদের ভেতরে সুপ্ত যে কৃষ্ণকে ডাকার, প্রেমোন্মাদ হয়ে কৃষ্ণকে ডাকার প্রবণতা রয়েছে সেটিকে আরো উদ্দীপ্ত করে। Then we follow in the footsteps of Narada Muni as preachers. তারপরে আমরা একজন প্রচারক হিসাবে নারদ মুনির যে পদাঙ্ক অনুসরণ করি। Throughout the Bhagavatam, we hear of Narada Muni's preaching. শ্রীমদ্ ভাগবতমের বিভিন্ন জায়গা জুড়ে আমরা শ্রী নারদ মুনির যে প্রচার কার্য সম্পর্কে শুনতে পাই। He preaches to Prahlad in the womb. তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে শিক্ষা প্রদান করেন। He preaches to Dhruva Maharaj. তিনি ধ্রুব মহারাজকে শিক্ষাদান করেন। He preaches to Vyasadeva. তিনি ব্যাসদেবকে শিক্ষাদান করেন। He preaches to Kamsa. তিনি কংসকেও শিক্ষাদান করেন। In a different way. অবশ্য অন্যভাবে শিক্ষাদান করেন। He simply travels to preach. তিনি শুধুমাত্র প্রচার করার জন্য ভ্রমণ করেন। So I was considering, so Narada Muni is saying here that he's appeared in this day of Brahma. তো আমি চিন্তা করছিলাম নারদ মুনি ব্রহ্মার এই দিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন with a spiritual body. এবং চিন্ময় দেহ, চিন্ময় শরীর নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। Why have a spiritual body and live in this world? কেন একটি দিব্য চিন্ময় দেহ নিয়ে এই জগতে তিনি রয়েছেন? I mean, when we aspire, we're all aspiring for a spiritual body. আমরা প্রত্যেকেই চিন্ময় দেহ লাভের জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব। Especially when you get to our age. Then you think, oh, this material body, this material world, Hare Krishna, may I somehow get free. এই জড় জগৎ, জড় দেহ থেকে কোনোভাবে যদি আমরা মুক্তি পেতে পারি আমরা। But Narada Muni, although free, as he says here, he is free. He can go anywhere. He can reside and travel in the Vaikuntha planets if he likes. He's not restricted. কিন্তু নারদ মুনি অপ্রতিহত,
তিনি পুরোপুরি মুক্ত পুরুষ, তিনি চাইলে বৈকুণ্ঠ লোকের যে কোনো স্থানে যে কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে পারেন, কিন্তু তারপরেও তিনি এই বদ্ধ জড় জগতে আসেন। But he comes here and he travels this universe. কিন্তু তিনি জড় জগতে আসেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। He moves about. তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন। He may be here. তিনি হতে পারে এখানে রয়েছেন। We've heard about Srila Prabhupada in different situations. I recall hearing once of a program in UK somewhere where they advertised, but no one came. They advertised the program, but no one came. Okay. তো আমার মনে পড়ে ইংল্যান্ডের কোন একটি স্থানে একটি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছিল, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেউ আসেনি সেখানে। And the devotee, but Prabhupada spoke. কিন্তু প্রভুপাদ সেখানে প্রবচন দান করেছিলেন। And at the end the devotees were apologizing to Srila Prabhupada. এবং অন্তিমে ভক্তরা প্রভুপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। No one came. কারণ কেউ আসেনি। Prabhupada said, "You didn't? Narada Muni came." প্রভুপাদ বলছেন, তোমরা দেখোনি? নারদ মুনি এসেছিলেন। I don't remember the whole. They so, and he was laughing apparently about. Well, do you remember that, Chalalibas or Atita? Do you remember what he was laughing about? We heard it just recently. তো শ্রীল প্রভুপাদ হাসছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে নারদ মুনি I think he was laughing about these mlechas becoming Vaishnavas. তো আমার মনে হয় শ্রীল প্রভুপাদ হাসছিলেন কারণ এই সমস্ত ম্লেচ্ছারা বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছে। I've heard that when the Berry Place temple, ISKCON temple in London, first temple there was opened, at some point Srila Prabhupada also mentioned how Narada Muni came for the opening. অবশ্য ইংল্যান্ডের সর্বপ্রথম যে মন্দিরটি উদ্বোধন করা হয়েছিল, প্রভুপাদ সেখানে উল্লেখ করেছিলেন যে নারদ মুনি এসেছিলেন সেখানে। In fact, as I recall, and anyone can correct me, Srila Prabhupada asked him to make a seat, to keep a seat in Radha Landanishvara Mandir for Narada Muni. তো আমার যতটা মনে পড়ে, আমি ভুল বললে কেউ সংশোধন করিয়ে দিতে পারেন, যে শিল প্রভুপাদ রাধার লন্ডনেশ্বর মন্দিরে নারদ মুনির জন্য একটি বসার আসন খালি রাখতে বলেছিলেন। So Narada Muni, we follow in his footsteps by chanting the holy names, by preaching to anyone and anywhere, regardless of their qualification. আমরা শ্রী নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করি, কারণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপ করে এবং কারো কোনো যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করে স্থান কাল পাত্রের ঊর্ধ্বে যে কোনো স্থানে গিয়ে প্রচার করার যে পদাঙ্ক, আমরা নারদ মুনির অনুসরণ করি। We follow in his footsteps by hearing his instructions as given down through our parampara, beginning with Vyasadeva and the Srimad Bhagavatam. এবং নারদ মুনির যে সমস্ত নির্দেশাবলী রয়েছে, যেগুলো গুরু পরম্পরা ক্রমে আমাদের কাছে এসছে, এবং ব্যাসদেব যিনি সেই পরম্পরাতে রয়েছেন, and his own Narada Bhakti Sutras, এবং তিনি রচনা করেছেন নারদ ভক্তি সূত্র। and thus by following in those footsteps with Narada Muni as our transcendental spaceman guide, এবং এইভাবে আমরা শ্রী নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যিনি একজন দিব্য মহাকাশচারী। we become, in Srila Prabhupada's words here,
unhesitatingly qualified to enter in to the kingdom of God, Vaikuntha. শ্রীল প্রভুপাদ যেরকম এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, এই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে আমরা নির্দ্বিধায় ভগবানের রাজ্য বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করি। We are Maya, what is it? Mayabada jhala hoye acho miche khajuloye. Acho miche khajuloye, right? মায়া জলে বদ্ধ হয়ে আছো, Maya jhale badha hoye acho miche khajuloye. We are caught in the net of Maya. আমরা মায়ার জালে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। Uselessly trying to enjoy this material world through our activities. এবং ব্যর্থভাবে এই জড়জগৎকে ভোগ করার প্রচেষ্টা করে চলেছি। Ekono chaitana peye Radha Madhava Nam Bholo Re. Now, Ekon, now we're awakened. We have the consciousness, Chaitana, in this human life that we can worship Radha Madhava. এখনো চেতনা পেয়ে রাধা কৃষ্ণের নাম বলো রে। আমরা মনুষ্য জন্মে এখন চেতনা ফিরে পেয়ে রাধা কৃষ্ণের নাম করার সুযোগ লাভ করেছি। This is the path given to us by Narada Muni, by his life, by his words. We simply have to follow. তো নারদ মুনি তার শিক্ষা, তার জীবন দিয়ে আমাদেরকে যে সমস্ত নির্দেশনা বা পন্থা প্রদান করেছেন, আমাদেরকে শুধু সাধারণভাবে সেটি অনুসরণ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Thank you very much. Hare. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। So we're actually over time. আমরা That clock is very fast. My watch says 9:04. So we can end because we're over time. And I think there's a program, right? For Nishingade. যে সময় বেশি হয়ে গেছে, তো আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি। Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. জয় শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীপাদ পঞ্চরত্ন প্রভু কি জয়। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়।